Γεια σας όλους, σας είναι ο JohnyThan εδώ και καλώς ήρθατε πίσω στο Blank Dream. Παιδιά, θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα που δεν καταφέρα να ανεβάσω 3 βίντεο. Γιατί, πώς το λένε, η μαμά μου είχε ειδοποιήσει και μου είχε πει ότι η θεία μου και τα ξαδέρφια θα ήταν στο σπίτι της γιαγιάς και εγώ έπρεπε να πάω εκεί. Και θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν πρόλαβα να κάνω βίντεο. Γιατί, πώς το λένε, άκουγα μουσική, είχα πολλά στο μυαλό μου, έβλεπα κάτι βίντεο στο YouTube και τέτοια. Και ξαφνικά λέω στον εαυτό μου: και ξέρεις κάτι, πρέπει να σταματήσω και να συγκεντρωθώ τώρα στο να κάνω βίντεο. Μην ασχολείσαι συνέχεια με το κινητό σου και ακούς μουσική και βλέπεις βίντεο και τέτοια. Γι' αυτό, αυτή τη φορά, σας υπόσχομαι ότι αυτή τη φορά θα κάνουμε 3 βίντεο αυτή την εβδομάδα, που αυτό είναι το πρώτο, και σας είχα αποσχεθεί ότι και αυτή την εβδομάδα σας έχω μια έκπληξη για ένα παιχνίδι που είχα παίξει πριν έναν χρόνο και μήνες τώρα. Την προηγούμενη φορά που είχαμε παίξει το Blank Dream, είχαμε δει ένα παρελθόν που κάποιος έσωσε την... ξέχασα το όνομά της, γιατί βλέπετε περνάει καιρός που λες περίμενα, ξέχασα το όνομά της. Έσωσε το κορίτσι και ξαφνικά αυτή είχε μια κακιά μνήμη της και τώρα της έχει κολλήσει. Αλλά τέλος πάντων, ας μπούμε στη συνέχεια και να μάθουμε τι θα γίνει. Ας μπούμε τώρα στη συνέχεια και να μάθουμε μαζί τι θα γίνει. Λοιπόν, με αυτή την μνήμη υποθέτω τελειώσαμε. Τώρα, πού πρέπει να πάμε? Εκτός και αν θα πρέπει να κοιτάξουμε κάποιον. Οκ. Τώρα πρέπει να σκεφτούμε που πρέπει να πάμε. Γιατί με αυτά τώρα τελειώσαμε. Εδώ να μαντέψω ότι τελειώσαμε. Ναι, δεν χρειάζεται νομίζω να κοιτάξουμε τίποτα εδώ, οπότε ας φύγουμε από εδώ. Τόσο και αν έχει κάτι εδώ που θέλει να κάνουμε. Κοιτάζω έτσι τριγύρω να δω το τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Επίσης είχα δίκιο, παιδιά. Θέλω να σας πω ότι επίσης είχα δίκιο στη μια μουσική που έλεγα ότι ακούγονταν σαν το Aria Stories. Γιατί το ψάχνα στο κανάλι μου και στο βίντεο μου και τελικά το βρήκα. Και λέω ότι ναι, είχα δίκιο. Αυτή η μουσική όντως ακούγεται σαν το Aria Story. Λοιπόν, εδώ να μαντέψω ότι τελειώσαμε. Εδώ είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Γιατί δεν ξέρω καθόλου. Αν δεν βρω τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να κοιτάξω κάποιον. Τέλος πάντων, ακούστε τη μουσική, ακούστε. Αυτή η μουσική είναι ακριβώς η μουσική που ακούσαμε στο Aria Story. Και είπα στον εαυτό μου ότι ναι, όντως. Αν πάμε όλη την ευθεία επάνω. Παρόλο που προχωράω επάνω δεν δείχνει το τίποτα, οπότε δεν μπορούμε να πάμε εδώ. Θα πρέπει να κοιτάξω κάποιον, γιατί δεν μπορώ να κολλήσω, να είμαι κολλημένος εδώ πέρα. Οκ, ξέρεις κάτι? Πρέπει να κοιτάξω κάποιον. Λοιπόν, υποθέτω από ό,τι έχω ακούσει. Λένε ότι λοιπόν, υποθέτω εδώ πέρα έχουμε τελειώσει από ό,τι είχα πει σωστά. Και αυτό που έκανα επίσης είναι ότι το έκανα έτσι επανάληψη, γιατί δεν θέλω να χάνω πολύ χρόνο. Και από ό,τι είδα, λέει ότι πρέπει να ξαναρθούμε εδώ πέρα. Ελπίζω να το κάνω σωστά, αν όχι τότε δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν θέλω να είμαι κολλημένος σε ένα τέτοιο δωμάτιο. Αυτό ναι, το έχουμε ανοίξει. Εδώ είναι υποθέτω που πρέπει να μπούμε. Γιατί εδώ έχει και έναν καθρέφτη. Αυτό τώρα μπορούμε να το κάνουμε. The mirror shows suzu reflection. It doesn't seem to change as much as ώστε εδώ δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε το τίποτα. Οπότε, ώστε τώρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην τέτοια. Δικό μου λάθος, παιδιά. Τώρα πρέπει να πάμε να μιλήσουμε στην φίλη μας. Πρέπει τώρα να πάμε να μιλήσουμε στην φίλη μας. Επίσης, για να το σώσουμε. Τώρα θα δούμε. You saw one of my mirrors. What? Mishiro? What a discovery.
Lead me there right away. If we're together, even those remains won't scare me. Okay. Now that we finally found a mirror of mine. Όσο τώρα πρέπει απλώς να την πάμε... Α, και μας ακολουθάει. Ας την πάμε τώρα στον καθρέφτη και να δούμε τι θα γίνει. Και μην είναι κοντά μου. Μαλάκα, αυτό με τρόμαξε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. The mirror shows you your reflection. Ναι. You're right, it's me. I'm sitting nervous all of a sudden, but these are my memories. I need to remember them. Stare. Okay, περίμενε. Αυτό πρέπει να το δει η φίλη μας. 8 years in midnight. Αυτό πρέπει να το δει η φίλη μας και όχι εμείς. Που αυτό σημαίνει τι... Side. During break time, Yuzu Hasaki sat down in my seat and sighed. 18 years old are seen as adults, but they still have troubles and interact conflicts. Hanasaki. Oh wait. The day duty diary, it's your turn today to the teacher. That's right. Thank you very much, Usuda. Well, that's all. Once again, we couldn't keep talking through. I longer to talk with her more. Yuzu Hanasaki was captivated by Uchuda. She was so unlike the other student. A girl of few words with a mysterious air, long, always looking tired, and her skin and hair were white as snow. It was apparently a kind of absence. At first, I thought I just wanted to be her, tried by quickly realized it wasn't that. Even if it was but puppy love, I was centrally in love with her. It is strange, isn't it? But I was troubled. I love her, but at the same time I hesitate at the idea of loving a girl. I at least want to be more friendly with her, if not as a lover then as a good friend. Που αυτό σημαίνει ότι και ένας άλλος καθρέφτης που είδαμε θα πρέπει να είναι για τον άλλον. I remember. Okay. Yes, that's right. These are my memories from age 13. All right. You saw that too, Mishiro. I'm embarrassed. Thanks. Won't you break the mirror? Break it? Why? Sure, I would. I want everybody to see, but I'd need to be with them to look inside, so it's probably fine and not to break it. Anyway, Mishiro, thanks. Because of you, I finally remember something else about myself. Now let's return. Tell me if everything else comes up. Okay. So, young lady, you remembering who you are bit by bit? Get back our memories, stand our ways, what is happening to us, and after what? Surely we'll be at peace and go to heaven. Okay. Ώστε βρήκαμε επίσης μια άλλη εικόνα, όχι έναν άλλον καθρέφτη, σωστά έλεγα, που και εκεί ήτανε... που να μαντέψει ότι αυτός ο καθρέφτης ήταν για εκείνονα. Οπότε θα πρέπει να πάμε... όχι εδώ κάτω.
συγγνώμη. Όχι, ούτε εκεί, ούτε εκεί. Μόνο θα πρέπει να πάμε εδώ. Για να πάμε εδώ να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Όχι, περίμενε. Το ένα δωμάτιο που ήταν με την κούκλα πρέπει να πάμε. Όχι. Εδώ υποθέτω είναι κλειδωμένη η πόρτα και δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εδώ. Και δεν χρειάζεται τώρα να ανησυχούμε γιατί το έχουμε κανονίσει αυτό. Συγγνώμη, μου κάνει και λίγη φαγούρα στη μύτη μου. Λοιπόν. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πάμε σε πόρτα. Είχα δίκιο δηλαδή. Οπότε δεν χρειάζεται να πούμε εδώ. Για να δούμε που πρέπει να πάμε. Έχω ξεχάσει που πρέπει να πάμε και που ήταν η πόρτα. Φαγούρα. Γιατί με πιάνει φαγούρα στη μύτη μου. Στο καλό. Πιάνει φαγούρα η μύτη μου για κάποιο λόγο εδώ μέσα. Πού να πάμε. Έχω ξεχάσει που πηγαίνουμε. Εδώ. Έχω ξεχάσει το ένα δωμάτιο που ήταν με το. Εδώ δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, υποθέτω, αλλά έχω ξεχάσει. Και αυτή ήταν μια μνήμη που κάναμε. Νομίζω εδώ ήταν που είχαμε μπει. Σωστά. Η μητέρα μου μαγειρεύει και δεν ξέρω τι μαγειρεύει, αλλά τέλος πάντων. Νομίζω εδώ πρέπει να είναι. Όχι, περίμενε. Πρέπει να θυμηθούμε και την πινακίδα το τι έλεγε. Οπότε. Να το κάνουμε λίγο weaker. Λοιπόν, top left on the right. Ναι, top left on the right, bottom left on the left. Ok, στο top left που θα πει εδώ πέρα στο πάνω και στο top left στο left. Ok. Τώρα την ευθεία εδώ κάτω. Μπορεί εδώ να έχει τη μνήμη που λέγαμε. Τι λέει εδώ? The mirror shows suzu reflection. It doesn't seem to change as much as mishiro looks. Ok, ώστε εδώ θα είναι για εκείνον, υποθέτω. Να το σώσουμε επίσης. Και να πάμε να τον βρούμε. Αλλά θα πρέπει όμως να θυμηθούμε τα τέτοια. Λοιπόν, μια φορά εδώ πάνω και όλο τον δρόμο εκεί κάτω. Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουμε. Θα το δοκιμάσω. Και αν δεν είναι αυτό, τότε θα πρέπει να κοιτάξω τι πρέπει να κάνουμε μετά. So, young lady, you remember who you are, but by. Ωστά, θα μας πει το ίδιο αυτός, αλλά. What? One of my mirrors too in such a support time? Oh, πρέπει να την ξαναφέρουμε. Ώστε πρέπει να την ξαναφέρουμε. Οκ. Πρέπει όμως να θυμηθούμε το τέτοιο που κάναμε. Λοιπόν, μία φορά εδώ πάνω και μία φορά εδώ κάτω. Και εδώ είμαστε. Και εδώ είναι η μνήμη της. The mirror shows user reflection. Ναι. Okay, things I'm getting used to this now. This mirror's got my past, my memories. You know, I'm thinking surely that the show memories with something to do with my wish. If looking at
the mirror might tell me my wish. I'm excited but a little scared at the same time. Αυτό είναι για τα γενέθλιά της. 7-year ago, Mirror Lake. Ώστε εδώ θα πρέπει να ήταν 14 στα γενέθλιά της που έλεγε. Wow. Pretty sunset, huh? Ushuro? Sunset is a wishing hour. This moment beauty comes from it being when the sun dies. Even though we see the sun for 12 hours a day, we always forget its beauty. I guess, but I like the sun in the day too. You're positive about everything, Yuzu. It's been a year setting to know Uchura. I still haven't been able to tell her how I feel, but we're together as best friends as a bunch. Of course, I still like her romantically, but just spending time together per hold it is nice. Twilight is a basicest thing, it neither day or night, and people send it preparing for the coming night. Twilight isn't watch it and enjoyed, it's just empty and hollow, much like my name. It is sunset, making you sentimental. I think Uchuro a great name. A great name. I hate it to be called hollow. It feels more like a denial of my existence. But I like how it feels. All transforms. It messages your mysterious air too. Is that right? You know, Yuzu, I'm a person who should exist in this world. What's this now? Just the fact I'm alive in a mistake. My exclusive is closed of sin. You mean like original sin? Did you ever tell me you were Christian, Uchuro? I don't mean anything like that. In more connected way, I should exist. I don't get that you're saying Uchuro. I mean, it should exist really extreme. We get along so well. If you didn't exist, what would I do? It's hypnotistical. I were to die soon. Then you should forget about me. I could only blank listen to Uchuko, whose words left so disconnected from reality. It was as Uchuro saw something different, and I could persevere think the same way. Τι να πω τώρα. Yeah, I remember. Even as I closer with her, Uchuro was a strange girl thought that I was cheating anyway. Most of my memories or Uchuro are back now, and now I know that these are important memories to me. I still can't remember up to my death, but it seems I've remember some things precious to Yuzu Hanasaki. And it's thanks to you, Mishiro. Really, thanks a lot. Oh, I know, take this. Seriously? Είναι μήπως το κλειδί που θέλουμε για την πόρτα? I picked that up earlier, but I do not know how to use it. I'm sure it will be useful to you somewhere, maybe. Okay, let's return. Tell me this.
Νομίζω πως ήρθε η ώρα να μπούμε σε εκείνη την πόρτα. Σωστά, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Oh. Hey. Ayato? Why are you here? Because this soul is necessary for starting your wish. Ναι, είναι η μουσική στο Aristotle που είχαμε ακούσει. Hello me, so you successfully broke all the mirrors. Your wish will soon come true, and this world properly will be concluded. What do you mean? This mirror world revolves around you, Mishiro. You hold domination over it. Once a girl wished at mirror like I wish my life had never even existed. It was a very strong wish, and to fulfill it, this mirror world was created. It was made solely to realize her wish the other souls were just extras drawn into it. She should have granted her wish in this world she made, but she wasn't able to fulfill it. Because she broke before she could. Just as she created this world, she lost everything, including her memories and her wish. So, not knowing her purpose or who she was, she wandered this world and fell apart. That is the past now, a condemned tale. Unable to achieve its goal, this world went on existing, sucking in souls who died near the lake with strong wishes. Several years later, a girl threw herself into the lake, and amazingly, she had the same wish as the world creator, so that the world could complete its duty. It's chosen as a new soul to control it. And so, since you carried the same wish, you became the new ruler, usurping the originator. The wish the world sought to grant stayed the same. Only the person in the center of this was replaced. I was made the ruler of this world? What? The extra refractor who feel jealousy toward you still see the broken originator as the rightful ruler. And maybe, broken through she's personally gotten in your way at times. Even so, you successfully broke all the mirrors without even waiting weeks or months being lost. You shattered and erased all remains of you in the form of mirrors your past. Having reckoned all your actions, I can attest to that. But it's not over just yet. This boy's soul is absolutely necessary for total erasure of your life, because he's simply too sacrificial to you. Without eradicating his soul, your life can't be fulfilled. No filled. So it was none other than you who unconsciously bound his soul to this world, such that you could kill him by your own hands. You aren't telling me I have to kill Ayato? Όχι, δεν μπορούμε.
What's the problem? You may feel guilty for a second, but right after that you will have never existed. Δηλαδή μου λες ότι πρέπει να σκοτώσω τον Αγιάτο για να έρθω στην αληθινή ζωή. Mishiro, you still suffering, huh? If you kill me, you'll be free from your pain. Right after my death, your will end. It's your world, you can make it the choice. Δεν μπορώ. No. Ναι, θα κάνω αυτό. There's no choice to make. I threw myself in to put an end to it all. And yet I would up in this world, learning all these unnecessary things led astray. I just tired enough of this. I've worked hard enough, so just grant my wishes already. The moment the knife in Mishiro's hand pierced for Ayato, Mishiro lost with no time to feel satisfaction nor regret from what she's done. Mishiro Ushi entirely vanished from existence. Not just silence, not just stillness, but void. There Mishiro Ushi was peaceful, free from everything, eternally sleeping in this cradle of nothingness. And her dream was certainly a hollow white. Ending for fulfilled, her wish was granted, she was... Μισό, έχουμε κι άλλα τέλη. Ώστε αυτό ήταν το τέταρτο τέλος που κάναμε. Εκτός αν έχουμε κι άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τότε δεν ξέρω τι να πω. Άμα πατήσουμε continue, θα είμαστε εκεί που μείναμε. Και που έχουμε και το κλειδί. Λοιπόν παιδιά, κοιτάξτε, αλλάζω τη γνώμη μου και θέλω λιγάκι να συνεχίσω το παιχνίδι και να συνεχίσω εκεί που έμεινα. Οπότε με έχω κοιτάξει ένα βίντεο και οπότε έχω καταλάβει ότι αυτό δεν ήμασταν έτοιμοι να πούμε σε αυτήν εδώ την πόρτα και έχω δει το που πρέπει να πάμε. Πρέπει να πούμε σε εκείνη τη μία πόρτα που, πώς το λένε, είχαμε κατεβεί κάτω στις σκάλες, θυμόσασταν, κάπου εδώ ήταν υποθέτω, όχι εδώ, εδώ ήταν. Πηγαίνουμε εδώ κάτω και σε εκείνη τη μία πόρτα που ήταν οι σκάλες, για να μάθουμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Επίσης όμως θα πρέπει να φέρουμε και κίνηνα. Λοιπόν, θα κάνουμε εκείνο και μετά τελείωσε. Και θα τα μάθουμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Ναι, ήταν εδώ πέρα. Ταυτόχρονα σώστο. Όχι με το σώσεις, γιατί ξέρεις τι να κάνεις. Ναι, άλλο είναι ένας καθρέπτης που θα πρέπει να φέρουμε κίνηνα. Λοιπόν, κάνουμε εκείνο και μετά το τελειώνουμε μέχρι εκεί. Και θα μάθουμε σιγά σιγά τι θα γίνει στο πραγματικό τέλος. Δεν ήθελα να σκοτώσω τον φίλο μου γιατί αυτό που θα έκανα θα ήταν πολύ κακό. Οπότε λέω στον εαυτό μου ότι όχι. Θα πρέπει να υπάρχει ένας άλλος τρόπος τι πρέπει να κάνουμε για να μην σκοτώσω τον φίλο μου. Γι' αυτό. Πάλι καλά που. Λοιπόν, ώρα να φέρουμε την φίλη μας. Φίλοι μου, another one of my mirrors. This makes 3. Feels like the funnel. Leading it. Okay. Όχι, αλλά μην είναι κοντά μου μόνο. Όχι, λάθος πόρτα. Λάθος πόρτα. Συγγνώμη, λάθος πόρτα σε πήγα. Συγχώρεσέ με. Εδώ είμαστε. Κατεβαίνουμε στις σκάλες. Εδώ. Και είμαστε εδώ. Ορίστε, η επόμενη σου μνήμη. Νιώθω ότι αυτό το αρκουδάκι θα ζωντανεύσει και θα μας επιτεθεί. The mirror shows usually reflection. Ναι. Seems a little different from the others, like the atmosphere and the area. Οπότε έχουμε και άλλους καθρέπτες. Δεν τους είχαμε σκοτώσει όλους, γι' αυτό εξηγεί γιατί μας έλεγε να σκοτώσουμε. Αυτό δεν θα ήταν το κανονικό τέλος που είχαμε κάνει στο προηγούμενο, αυτό ήταν το τέταρτο τέλος. Οπότε
Look, let's cut the chapter. I'm just too worked up. Let's go for it. Ναι, ας τελειώνουμε, γιατί και εγώ θέλω να το τελειώσω αυτό το παιχνίδι όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αλλά έχουμε κι άλλα να κάνουμε. If hypnotically is where to die soon, then you should forget about me. A few days ago, the body of Usuro Hinohara was found in Mishiro Lake. Oh, Mirror Lake. Why? Why did Isuro... No, it haven't been enough. We didn't spend enough time together. Has Hanasaki seemed glummer lately? I mean, she got along with Hinohara, so I can understand being distressed, but it's not that kind of slowness. It's like the local library isn't enough. They don't have books on this stuff I need. Seasons recommend it all lacks critically. I don't want this fake good nonsense. Yuzu, have you been going to class? If I open the gate this way, today mark a year to the day. Wait for me, Uchuro. I've been standing up this past year, and now I'm going to meet you. Αλλά έχουμε και άλλους καθρέπτες να κάνουμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Μας έλεγε ότι πρέπει να σπάσουμε όλους τους καθρέπτες, αλλά δεν τους έχουμε σπάσει όλους ακόμα. I remember it all, how I dyed my wish and everything else. Of course, there's no such thing as black magic. I must have been on the brink. When I'm kind of exhausted getting all those memories dumped on me. Once I've stored things out some more, I'll tell you my history and wish Mishiro. Oh, are you going to go up ahead? Take me with you. If you do, I feel like there's something very important to this world up ahead. Okay. Ώστε πρέπει τώρα να βγούμε από εδώ. Ας βγούμε από εδώ. Ό,τι να είναι τώρα. Όχι, περίμενε. Για περίμενε. Έχει εδώ μια πόρτα. Το έχουμε σώσει επίσης, οπότε... Τι είναι αυτό? Someone's there. Once there was a painter. He was known as the mad genius Rinju Ushio. You know my grandpa? Wait, Mishiro, it looks like maybe she isn't aware of us. Rinju had a wife, but he also had a relationship with a servant. With his wife, he had a child, Shinjin. With the servant, he had child Tamaki. Rinju, 2 children born of different mothers. Tamaki was the illegitimate child of an affair, but because Shinji showed no interest in art, Rinju's affection was often directed at Tamaki, who did have an interest in the arts. Tamaki learned art from Rinju, and gave deep love grew in the shadow of the Usui family. But these economic days could last.
When Tamaki turned 12, Rinzu's wife learned of her extensions. Rinzu divorced his wife, but she gave Tamaki and her mother the same love as ever. Thus far, no tragedy had occurred. But when Tamaki turned 18, Rinzu made an unforgivable mistake. Stop. He had a lesson with Tamaki, his own daughter, and implemented her. Tamaki was deeply wounded and feared Rinzu, and with her mother she fled from him. But the child she bore had done no wrong, so they decided to birth the child of her father. So Tamaki had a daughter between parent and child. Tamaki thought she could live normal, happy life, but luckily 2 years later she had prepared marriage. Sadly having a son with her husband, Tamaki began to get back on her feet. However, she never fully did. The mental wound Tamaki has suffered went even deeper than she imagined. When her now grown daughter with Rinzu began doing art at school, Tamaki would accept. It saved her flashback of Rinzu, of the fear she had of him. Tamaki struggled to give her daughter affection. It took all she had not to take out negative emotions on her. Tamaki's mind quickly crumbling under the weight. And one day Tamaki killed her daughter. Tamaki told to police she came to feel animosity not only toward Rinzu but all the Ushus. Unable to see any hope ahead, she felt upon the deeper behind. Rinzu died of natural cause a few years later, and while she had the right to his interests, she refused to take it. She would even let it go to the eldest son Shinji. Then at last Tamaki, who had kept living in depth having broke long ago, met her end. When she learned the son she had with her husband was becoming friends with Shinji's daughter. You mean Tamaki tried to take out Rinzu's daughter, the Ushi who dared come near her pure son. But when she drove madly down the road to kill her, she ran over her own son by mistake. Tamaki realized that this was the end, so she took her own life to escape the despair. No way, that's so messed up. That woman's soul is now about her. Unlike the other souls, the world is forcing her to be here. Tamaki's soul is now bound in health, so that she can't escape but must face the facts. This is surely my punishment. I've gone on for a while. I can't see or hear, but I know you're there. I don't know who you are, but go now. Let's go, Mishiro. We should stay here any longer.
ώστε should we return to the usual place with Tamaki's story? I've realized something. Okay. Τι θέλεις να πεις? Λοιπόν, εγώ δεν θα σταματήσω μέχρι εκεί. Οπότε, ο Ταμάκη σκότωσε την κόρη. Έχω μπερδευτεί. Τι έκανε ο Ταμάκη? Σκότωσε την κόρη του, έκανε κάτι κακό και σκότωσε κάποιον? Και τι σημαίνει αυτό? Δεν έχω ιδέα, αλλά θα πρέπει να μάθουμε στο επόμενο επεισόδιο το τι θα γίνει. Εγώ από την αρχή, την ώρα που μπήκα να κάτω, λέω στον εαυτό μου, περίμενε. Είχα δει ότι ο καθρέφτης έφυγε και σημαίνει ότι έχει κάτι από εκεί πάνω. Οπότε αποφάσισα να πάω εκεί πάνω και να δω τι είχε. Και μάθαμε τώρα τι είχε τη συνέχεια. Λοιπόν, αυτή τη φορά σοβαρά θα το τελειώσουμε μέχρι εδώ. Τι έκανε ο Ταμάκη? Αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά απέσιο και τη σκότωσε εκείνον τον άλλον, ό,τι να είναι τώρα. Τι σημαίνει όμως αυτό τώρα για εκείνη? Και επίσης είπε ότι έξερε και τον παππού της. Οπότε τι θα πει, τι θα γίνει στη συνέχεια? Θα πρέπει να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα ή τη μεθεπόμενη και να μάθουμε το τι θα γίνει. Αλλά για τώρα, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παιδιά, μην ξεχάσετε να βάλετε μια εγγραφή και να αλλάξετε αυτό εδώ το βίντεο. Και πάντοτε θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Και μην ξεχάσετε ότι αυτή την εβδομάδα που τώρα μας έρχεται, σας υποσχέθηκα ότι θα παίξουμε ένα παλιό παιχνίδι που έχουμε να παίξουμε εδώ και μήνες τώρα. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε καλά αυτή τη φορά. Και ελπίζω να μην μου λαγκάρει τίποτα. Γεια σας!